Кеңес мүшелері, мәжіліске қатысушылар, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті ректорының 2024 жылы 9-шы шілденің номері 274 бұйрығымен докторлық диссертациялық жұмысты қорғау және философия докторы PhD дәрежесін беру үшін 8D-01-703 шетел тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес құрылып, кеңестің тұрақты мүшелері бекітілді. Докторлық диссертациялық жұмысты қорғау және философия докторы PhD дәрежесін беру үшін диссертациялық кеңестің бекітілген тұрақты құрамы 4 адам. Кеңестің барлық мүшесі толық қатысып отыр. Кеңестің бекітілген тұрақты құрамымен таныстырайын. Кеңес төрағасы Сатветова Айгүл Амантайқызы, педагогикалық докторы, профессор, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті. Кеңес төрағасының орынбасары Мұхтарова Анар Нұриділдақызы, PhD доктор, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясы, ғылыми-техникалық ынтымақтастық орталығының басшысы. Кеңес мүшесі Қанай Гүлмира Әмірханқызы, PhD доктор, болашақ бағдарламасының түлегі, Назарбаев университеті. Кеңестің ғалым хатшысы Тілеубай Сандуғаш Тілеубайқызы, PhD доктор, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті. Университеттің ғылыми кеңесінің 2025 жылғы 17 қараша күнгі номер 09-02-19 бұйрығы негізінде диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері бекітілген. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің саны 3 кісі. Таныстырып өтейін рұқсат болса, бірінші Аманда Робертс, Хартфордшир университетінің құқық және білім беру мектебінің аға оқытушысы, PhD доктор, Ұлыбритания, индекс-хирша 10 бұл кісіде. Ноғайбаева Ақмаржан Алмұрзақызы, PhD доктор, СДУ университеті, қазір СДУ деп аталады университет, сөйлеген демерел емес пе? СДУ университеті, PhD доктор. Беркінбаева Гүлзат Оңғарбековна, PhD доктор, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті, филология институты, Шетел тілін оқыту әдістемесі және мәдениетаралық коммуникация кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Ресми рецензенттер Жұлдыз Кемеп университетінің гуманитарлық ғылымдар және білім беру факультетінің деканы, қауымдастырылған профессор, PhD, индекс-хирша 7, Kazakhstan. Қош келдіңіз. Сармурзин Ербол Жаңбырбайұлы, PhD, ассистент профессор, академик Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, стратегиялық даму жөніндегі проректоры, педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы, PhD дәрежесін алу үшін құрылған диссертациялық кеңестің төрағасы. Қош келдіңіз. Индекс-хирша 5 бұл кісіде. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестің 2025 жылдың 17 желтоқсандағы отырысын ашуға рұқсат сұраймыз. Келу парағы негізінде мәжіліске 9 адам, соның ішінде шетелдік ғалым Аманда Робертс, Хартфордшир университетінің құқық және білім беру мектебінің аға оқытушысы, PhD доктор, Ұлыбританиядан, және Дэвид Фрост Вулфсон колледжінің құрметті профессоры, Кембридж университетінен ол 2 кісі онлайн қатысып отыр. Диссертанттың шифры бойынша 9 кеңес мүшесі қатысып отыр, кворум бар. Диссертациялық кеңестің жұмысын бастауға ұсыныс бар, соған дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсы қалыс қалғандар жоқ, бірауыздан ұсыныс қабылданды. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, бүгінгі кеңес мәжілісінің күн тәртібінде 8D-01-703 шетел тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Елеусіз Айгүл Бейбітқызының Қазақстан мектептеріндегі ағылшын тілі пән мұғалімдерінің медиа сауаттылығын зерттеу КеАК тақырыбындағы диссертациясының қорғауы. Диссертация Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінде орындалған. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. Сіздердің қолдарыңызда диссертацияның аңдатпасы және қорытындының жобасы бар. Ғылыми кеңесшілер, отандық ғылыми кеңесшісі Қанай Гүлмира Әмірханқызы, PhD доктор, болашақ бағдарламасының түлегі, Назарбаев университеті, Kazakhstan. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Дэвид Фрост, Вулфсон колледжінің құрметті профессоры, Кембридж университеті. Бұл кісі онлайн қатысып отыр. Күн тәртібін дауысқа салайық, дауыс берулеріңізді сұраймын. Қолдап дауыс берулеріңізді сұрайды. Рахмет, қарсы қалыс қалғандар жоқ. Күн тәртібі бірауыздан қабылданды. Диссертациялық кеңестің келіп түскен бүгінгі Елеусіз Айгүл Бейбітқызының диссертациялық іс қағаздарымен таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, PhD доктор Тілеубай Сандуғаш Тілеубайқызына сөз беріледі. Барлық іс қағаздарымен таныстырып шығыңыз. Толығымен
кеңестің мүшелері. Сіздерді диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес докторант Елеусіз Айгүл Бейбітқызының диссертациялық кеңеске келіп түскен жеке іс құжаттарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Елеусіз Айгүл Бейбітқызы 1983 жылы 16 маусымда Жамбыл облысы Тараз қаласында дүниеге келген. 2001-2006 жылдары Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті филолог, ағылшын тілі мен әдебиет пәндерінің оқытушысы мамандығы бойынша білім алған. 2006-2007 жылдары Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті кәсіби шет тілі кафедрасының ағылшын тілі оқытушысы болып жұмыс істеген. 2007-2008 жылдары шет тілдерін оқыту кафедрасының оқытушысы Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінде жұмыс атқарған. 2008-2010 жылдары Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті кәсіби шет тілі кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеген. 2010-2017 жылдары Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының оқытушысы Дулати Тараз мемлекеттік университетінің жұмыс атқарған. 2011-2013 жылдары Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 6Н020500 филология білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алған. 2017-2020 жылдары бақылау және білім саласы кафедрасының аға оқытушысы, өрлеу ұлттық біліктілікті арттыру акционерлік қоғамы. 2020-2025 жылдары ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Айша Бибі атындағы дарынды қыз балаларға арналған мамандандырылған білім инновация лицей-интерната да жұмыс атқарған. 2022-2025 жылдары Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті 8-01-703 шет тілі 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша докторанты. 2025 жылы күні бүгінге дейін Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы, Дулати атындағы Тараз университеті. Отбасылы 3 қызы бар. Әрі қарай докторанттың іс қағаздарында келесі құжаттар бар. Дулати атындағы Қазақ университетінің кадр бөлімі мөрімен расталған жеке іс қағазы мен еңбек кітапшасының көшірмесі, түптелген және электрондық нұсқадағы диссертация, диссертацияның 3 тілдегі аңдатпасы, жұмыс орны мөрімен бекітілген отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, ғылыми кеңесшілері, отандық ғылыми кеңесшісі Қанай Гүлмира Аймерханқызы, PhD болашақ бағдарламасының түлегі, Назарбаев университеті, Қазақстан Республикасы, шетелдік ғылыми кеңесшісі Дэвид Фрост, Уилсон колледжінің құрметті профессоры, Кембридж университеті, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті академиялық мәселелер жөніндегі проректор Еркін Нұрсағат Жұманқұлованың қолымен бекітілген шетел тілі кәсіби даярлау кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің оң қорытындысы 05-06-2025 жылғы 10-шы хаттамамен бекітілген. Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті бас ғалым хатшысының қолы қойылған ғылыми еңбектерінің тізімі және олардың көшірмелері. Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 6 мақала жарияланған. Соның ішінде Томсон Рейтер Скопус базасындағы шетел басылымында 2 мақала, Қазақстан Республикасы бақылау комитетінің нұсқауындағы филологиялық басылымдарда 4 мақала жарияланған. Диссертация тақырыбы және ғылыми жетекшілерін бекіту туралы Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті бұйрығының көшірмесі 4-11-2022 жылғы 122 бұйрықпен бекітілген. Докторантура бағдарламасын толық игергендігі туралы транскрипт, нотариалды бекітілген жоғарғы білімі туралы және магистр дипломдары мен қосымшаларының көшірмесі, диссертациялық кеңестің диссертацияны қорғау қабылдау мәжілісінің хаттамасы 27 маусым 2025 жыл 2-ші хаттамамен бекітілген. Ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығының диссертация қорымен сәйкестігі айқындалмағандығы туралы анықтама 64-67-15-01-08 13 қараша 2025 жыл. Ресми рецензенттердің пікірлері тіркелген. Жұлдыз Смағұлова Кемеп университетінің гуманитарлық ғылымдар және білім беру факультетінің деканы, қауымдастырылған профессор, PhD, Қазақстан Республикасы. Сармурзин Ерікбол Жаңбырбайұлы, PhD, ассистент профессор, академик Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, стратегиялық даму жөніндегі проректор.
Педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы, PhD дәрежесін алу үшін бойынша құрылған диссертациялық кеңес төрағасы. Диссертациялық кеңестің 27.06.2025 жылғы номері 2 хаттамасы негізінде ғылыми семинар өткізіліп, ғылыми семинар шешімімен докторанттың жұмысы Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университеті жанындағы құрылған 6D-01-703 шетел тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңеске ұсынылды. Диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің интернет ресурстарында келесі ақпараттар орналастырылған: қорғау туралы хабарландыру, диссертация, үш тілдегі аңдатпа, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, ғылыми еңбектер тізімі, рецензенттердің пікірлері. Барлық құжат Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің білім саласындағы сапаны бақылау және қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сай рәсімделген. Рахмет. Докторанттың іс қағаздарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма, құрметті кеңес мүшелері? Сұрақтарыңыз болмаса, онда Сандуғаш Тілеубайқызы, сізге рахмет. Диссертацияның негізгі мазмұнын баяндау үшін сөз кезегі докторант Елеусіз Айгүл Бейбітқызына беріледі. Сізге 20 минут уақыт беріледі. Регламент. Қайырлы күн, құрметті диссертация төрағасы, диссертацияның мүшелері, менің ғылыми жетекшілерім. Окей, good day, dear dissertation committee head, dissertation committee members, my official reviewers, and my international supervisor and local supervisor. My name is Айгүл Елеусіз. My supervisor is Dr. Gulmira Kanay and international supervisor Dr. David Frost. Today I'm going to talk about my thesis, which is entitled Exploring EFL Teachers Media Literacy in Kazakhstan, a case study. I'm going to talk about introduction, conceptual framework, research design, main findings, discussion, conclusion, and of course there will be time for questions and answers. As for educational background, this one, secondary education. As for secondary education in Kazakhstan, schools positions as key drivers of human capital development. Besides, the education policy outlook also emphasizes modernizing education, inclusion and digitalization of it. Global demands also emphasize that international policies on education require teachers to integrate media literacy and support English language learning across other subjects. Quality education, so according to SDG goals number 4, we should promote equitable quality education for all. Governmental policies in Kazakhstan also put some input and work on this. For example, conception of education development in Kazakhstan it's still in action, and comfortable schools project, education nation, educational landscape in Kazakhstan. We can say that schools of different types are drastically different in their level, quality and infrastructure. Besides, according to OECD report, very small proportion of school children can distinguish fact from fiction and facts from opinions. Besides, the concept of media literacy is well researched in developed education system, but remains uneven in the developing and post-Soviet context, of which Kazakhstan is one. Limited media literacy regulations and unclear conceptualization in Kazakhstan frame media literacy as information and communication technology skills rather than critical practice. Existing Kazakhstani media literacy research is concentrated mostly in higher education and pre-service teacher training, but for example, school context is still under-researched. This all lead to fragmented and teacher-dependent media literacy practices, creating a persistent disconnect between global media literacy agendas, national policy expectations, and EFL classroom realities. Therefore, the aim of this study aims at examining how EFL teachers
teachers perceive and practice media literacy across different school contexts and to identify the factors influencing its classroom implementation. We have 4 research questions. First research question is concentrated about perceptions of media literacy of EFL teachers. Second, about practices across rural, urban and regional schools. Third question, how do EFL teachers' perceptions and practices of media literacy vary across rural, urban and regional settings? And the fourth research question, what conceptual and external factors do EFL teachers identify as influencing the understanding and implementation of media literacy in various school settings in Kazakhstan? Conceptual framework. So how we define media literacy in this study? Media literacy is a set of competencies that enable teachers to access, comprehend, critically assess, use technology, media tools, and create media content across various platforms. Across various platforms for ethical communication and civic engagement. This is my conceptual framework. It explains media literacy as key 3 piles. So first, teachers' perceptions of media literacy. Teachers' perceptions of media literacy. It consists of self-efficacy of teachers and teachers' attitudes, so they determine the willingness and confidence of teachers working with media. In the middle, we can see teachers' practices with media literacy, which consist of 3 interrelated domains. First, integration of media literacy domains. Second, applied media literacy practices in language teaching. Here we study all 4 language skills. And third, ethical pedagogy practice. And the last one from on the right is enabling and inhibiting factors. Media literacy, their policy support, physical infrastructure and professional development, school structure and culture. They also influence teachers' media practices, media literacy practices and perceptions. This is interdependent conceptual framework. For example, teachers' perceptions of media literacy may shape teachers' practices of media literacy. They also can reshape teachers' perceptions, and both of them are mediated by enabling and inhibiting factors for media literacy. Interrelated 3 domains of media literacy. Emerging from my findings and theoretical and conceptual framework, we developed those 3 domains. First one is using media, second domain media analysis and media production domain. Using media consists of multimodality and intertextuality, in its foundational level. So it means not working with meta awareness, but incorporating different texts, different sources, layout in multimodal texts. And here we also develop core language skills, ethical pedagogy, and still it is in foundational level. Later they can proceed into media analysis. It's more analytical domain, which consists of multimodality, intertextuality, deconstruction, representation, and here teachers involved in practices with stereotypes, understanding different texts, critical analytical skills development, advanced language skills development, and more ethical awareness while teaching. Media production is application domain, so here creation of media, ethical use of media, civic purpose, awareness of audience, if they create media, so here digital safety, attribution of it, responsible media content creation, and purposeful creation also belongs to media production domain. Research design. So I use interpretivism because I want to know real practices of EFL teachers, and therefore I've chosen qualitative research design to explore in depth, to make descriptive, thick descriptions, detailed descriptions, and to make teachers' voices heard to public. My unit of case 6 EFL teachers, and I've chosen multiple case study design.
I adopted Yin's case study design. So here we can see that it's not a linear process. Instead, I moved back and forth between preparation, design, collection, and analysis. So, for example, earlier analysis of data could determine collection of my data, and also I could here reshape or my focus of interviews or focus of observation. My research consists of 3 phases. First was piloting stage with 15 level teachers. It was one-to-one interviews. Second phase, understanding the school's context. So here 3 interviews with school principals and 32 EFL department teachers participated in focus group interviews. Third phase, exploring 6 EFL teachers' cases. So I conducted 4 cycles, one-to-one interviews with each case study teacher, 37 classroom observations, and 37 teacher reflective journal entries. Subject programs, short-term, mid-term, long-term lesson plans also were analyzed. Selection of participants, so I tried to develop rapport from the start by being transparent about my research intentions and showing genuine interest in their experience. Collegial relationship built through 4 cycles of interview, purposeful sampling whereby diversity and homogeneity were ensured. By purposeful sampling, I've chosen 6 teachers from Oblast School, Aidana and Sabina. Aidana's experience 21 years, she's teacher expert. Sabina just teacher, novice teacher probably, and 2 years of experience. Maral teacher moderator, 3 years of experience. Sanya teacher expert, 12 years of experience. Жанна teacher moderator, 4 years of experience, and Begum teacher researcher from our school, 12 years of experience. Data analysis. Data analysis was conducted inductive, deductive, semantic analysis, systematic coding in Viva 12, within case and cross-case comparisons was done, continuous iterative analysis, themes refined, and synthesis. Ethical considerations. I followed the Kazakhstan Educational Research and Association ethical principles, obtaining ethical clearance from our university research committee, obtaining written informed consent from research participants to participate in this research, anonymity and confidentiality of the research participants and schools at all stages of research, source protection, data storage, and passwords. Research quality, so credibility of the research was by triangulation of data, different research tools, interviews, observations, journals, and documents. Also, we did member checking. Transferability was obtained by 6 descriptions of cases and context, rural, urban, regional, school settings. Dependability was consistent by using interview protocols and analytical procedures, audit trail via reflexive journal and in vivo. Confirmability, I reached confirmability by reflexivity on positionality and assumptions, and research diary, which consists of 47 pages. Now findings. So here we can see Aidana and Sabina. Aidana 21 years of experience, Sabina 2 years of experience. So they work in Oblast School. This school is in southern region, and it is highly selective school, very small, but they have more English hours. So as for their perceptions, they see media literacy as valuable competencies of 21st century. They value it. For example, Aidana mostly think about ethical, value-oriented views on media literacy. Because of her personal background, I think also it affects her. She thinks about media, can it hurt somebody or not? Is it ethical to show? Probably because the school is single-sex schools and only girls study there. That's why she's very, very
strict about this. Even when I see none of them did this practice, but she never saw from YouTube directly videos. She always first upload to her computer and only then tries to show, because she says there could be some advertisements with food, fast food, and their school is for slow food, healthier. That's why she thinks even about those aspects of media. And as for Sabina, I like her quote where she says, sometimes I feel like I don't just use media, I live in it. And she says our students also live in it. And she says in WhatsApp there are 7 groups from one school. Olympiad preparation, general WhatsApp chat, parental, and so on. And we can imagine that media is, really, their teachers' lives are saturated with media. They use it, they live with it, and their perceptions is accordingly. So Sabina thinks that we should teach children, but she doesn't know how intuitive practices is everywhere. And she says, I try everything, it depends on the group and the moment, and I see what works best for students, like this. As for Aidana, she's more concerned with parental expectations also, because parents are also stakeholders of education, and what their expectations. Sometimes parents just want good results at national testing, for example, and entering some prestigious university, and they think that media literacy probably is not important. And she says, I perceive and understand that it's necessary, but I cannot go too far, because I must do what is prescribed by curriculum also. As for conditions, very nice conditions. None of other schools had it. 4 weekly English hours in the school, and they divide, for example, 25 children in one grade, and they divide into 3. And this is nice. Anytime when I approach them and say, can I enter your lessons, can you do something with media, they say, okay, it's not a problem, because they have a lot of really flexible curriculum and a lot of teaching hours, and this is big opportunity. Okay, let's see next school. Khala school teachers Maral and Sanya, 4 years and 12 years correspondently their working experience. So they also think that media literacy is important. They do some very nice practices. For example, Maral and Sanya, they also parents. They think that we must develop media literacy, but here we see more constraints compared to previous regional school. So our teaching hours are limited to only 3 lessons per week, and we have no autonomy to shift from a prescribed curriculum. So here also was problem when I wanted to observe their lessons. So they say literally, so like, can you come another term, because this term we don't have media literacy lessons. So I have to reschedule it and go move further. And here ethical concerns, all our demonstrative lessons have been recorded and uploaded to YouTube, and she didn't like it actually, and students also didn't like it. They say about this, and also but their practices, I mean, in language development were nice. I like that listening, not only comprehension, but they ask questions such as, why they told it, what was the tone of the author, what do you think, what he wanted to explain by this. And I think this very good practices for both critical media literacy development and language development. The next school owl, Жанна and Begum. Жанна 4 years of experience, Begum 12 years of experience. So they're also enthusiastic about media literacy development, but there are some infrastructure constraints that shape media literacy development. For example, they use their personal laptops, no internet connections, and they couldn't, for example, Begum says, I don't have access to interactive whiteboard. So actually 3 interactive whiteboards to the whole school, and they don't belong to English language development. They want, again here, focus not on language, but some science subjects.
And they express some concerns about they live in village and people mostly believe what is said, not many check if information is real. They have some cases about this, and also they are not sure how we can I teach them how to evaluate and analyze sources, what is fake, what is not. They have big concerns in this, and they have only 3 lessons per week and very big classes and little time for media literacy creation. Actually, in this school, teachers they understand that media literacy creation is very important domain of media literacy, but because of lack of time and teaching hours, they cannot implement it anyway. Here, I want to move on this cross case. So when I compare and see patterns, so media literacy is defined like analysis, protection, engaging, and filtering information. So protection mostly, our old school teachers in rural, they think that protect yourself is media literacy. Engagement also important because they say that we prepare lessons, we should engage students and provide them additional information, also with values. Again, this I don't know from regional school, and also analysis of information and filtering because they perceive that it is very important skill. As for language skills, core languages, all language skills actually were developed. They tried to a certain extent. For example, in reading deconstruction took place. It was nice practice for them. Even who was the author. Not only they asked who is the author of this, but who could pay to the author, because some other interested ideology could be embedded into text. Listening also they tried to embed it into the practice. Speaking skills mostly appeared with debates, discussion-based learning. Writing skills, I like this practice where they also generated something with AI. However, later they tried to check it, fact check, and try to identify which content was created. As for media literacy domains, so here we can say that using media was the most used domain, especially at foundational level, multi-modality and intertextuality. But a less practice domain here, media production of course. Media analysis also more frequently practiced domain here, especially teachers representation used by all teachers, 6 teachers, and deconstruction also. Media production really practiced, only Sabina and Maral had any creative student outputs, but still mostly technically, but not critically thinking and thinking about audience awareness. It wasn't deep. We can conclude from this critical media literacy is still in early integration stage. Findings about policy support. So here are a lot of challenges. The lack of clear national policy on media literacy integration, the lack of experience with leading cross-disciplinary media literacy initiatives. So here is a quote from Maral that direct guidelines from National Academy of Education or Method Department might be stated, but she doesn't remember this. This means that so they are not at grassroots level at schools. They are not how to say controlled or regulated still. And as for physical infrastructure, also critical disparities, limited access to reliable internet connection in almost in all schools, insufficient or outdated digital devices in classrooms, reliance on personal devices and offline materials, because they couldn't implement it, internet didn't work, and they have to shift to paper-based tasks. I observed a lot during my research. Here is a quote from Begum. So here again, so 3 interactive whiteboards, it's very few and school is huge, and they don't have it. They have really small laptops and bring HDMI cable, everything with them, share internet by their hotspots, and this is inconvenient. Professional development also leaves much more to be desired. So here, Sanya's quote is a nice illustration that they pay for courses, they don't focus on media literacy, seminars are often scheduled during regular class hours and they just log on for record purposes, and they don't have interactive feedback in these professional development courses.
To conclude this cross-case analysis, we can see that in rural, urban, regional schools, so rural schools has fragmented or absent in all schools, so ethical policy, I mean, top-down rigid and loose teacher agency, nano-basic ICT training, minimal few devices, poor internet connection, use of printed text, no media creation. In urban school situation is better, they have some autonomy, peer collaboration is present here, well equipped with tech access, some professional development observed, but media literacy not taught as core practice. Regional schools, some conceptual understanding from past exposure, so some Sabina, she studied at Illustrious University, and she says we had some subjects at university, that's why she wants to develop this in her students, and it was nice. Mix of digital and print, factual analysis, limited critical engagement, still observe partial access and shared devices, and no internet connection also. So discussions. As for research question number 1, we can say that rural teachers do not conceptualize media literacy properly. They use some printed visuals, posters, some cards, but don't consider it like media literacy, and still it's in traditional way, teach it in traditional way. Urban schools, media is equated with digital access, YouTube, PowerPoint, and different attempts of using media are present. Teachers focus on operational use rather than critical engagement with media. Regional teachers with prior media literacy exposure demonstrated broader awareness but lack confidence in teaching it. So they say intuitively, I don't know what is going to work, am I teaching it correctly? Research question number 2. So in rural schools, they rely on basic media literacy skills using media domain, first one. In urban schools, they struggle to move beyond functionality to critical thinking. They're confident in media use, but still they don't have deep critical literacy, media literacy practices. In regional school, creative use of basic tools, but limited access hinders deeper media analysis. Research question number 3. Rural school teachers no media creation and limited analysis tasks. So mostly first domain using media is present here. Media is not recognized as a critical tool. Ethical aspects absent due to lack of training and support. Urban school teachers strong use of digital tools for media use, moderate analysis, and some attempts at media creation. Regional schools teachers applied all 3 media literacy domains using analysis and creation, but lack depth and confidence in it. Research question number 4. So in rural schools, no clear media literacy policy guidelines, reliance on teacher intuition, infrastructure limitation, little or no more media literacy, professional development, top-down culture, no autonomy for teachers. They cannot shift from the curriculum. Urban teachers, partial access to tech, but resources shared, not consistent. No media literacy guidance and professional focus on general digital skills, competitive school culture, performance pressure, limits innovation, limited teacher agency despite motivation. Regional schools, so better infrastructure, of course, and digital access, but still no formal media literacy policies. And media literacy not taught as a core component. Supportive leadership, they have autonomy, and peer mentoring fosters media literacy. Conclusion. So my conclusive part, I want to start with contribution to the knowledge in theory. Contribution reframes EFL teachers. EFL teaching as a site for media literacy development, not only language acquisition, introduces 3 domains of media literacy framework grounded in EFL classroom practices, reframes media literacy as an emergent and contextual, for policy, exposes gaps between global media literacy agendas and national school policy, demonstrates how contextual inequalities shape media literacy implementation, provides evidence for explicit media literacy integration in EFL curricula and teacher development. For practice, identifies how EFL teachers predominantly use media for instrumental language support with limited attention to critical analysis, ethics, or media production.
offers a practical integrated media literacy practices framework to guide progression from basic media use to critical participatory engagement. So here, contribution to knowledge, it wasn't my primary aim, but developed, I developed a practice-based handbook for implementing media literacy in EFL classrooms. It calls methodological recommendation for implementing media literacy in English language classrooms. Co-created through 33 lesson observations and teacher dialogues, translates research into practice tools, strategies, and reflective tasks. And it offers a context-sensitive model to support teachers and schools in embedding media literacy in EFL classroom. So most teachers didn't know how to do it, and observing their practice, it was actually nice of that. And you can see by QR. Conclusion. Teachers view media literacy mainly as a tool for language support, not for critical or creative use. Media literacy practices are inconsistent and shaped by access, training, and institutional culture. Urban-rural differences highlight both resource gap and teacher adaptability. Systemic barriers, including lack of policy and professional development, limit meaningful media literacy integration. Therefore, so here key recommendations for schools. Schools should strengthen media literacy integration through mentoring, clear guidelines, and improve digital infrastructure. Local educational authorities should ensure equitable resource and provide continuous context-based professional development. Teacher educational institutions should embed media literacy as a core component of a pre-service and in-service training, including critical AI literacy. Policymakers should establish a national media literacy framework and integrate media literacy into the curriculum to support ethical, critical, innovative teaching. Sharing research results. I had two Q1 papers with me and my supervisor, Dr. and one was solo. And I have 4 local publications. I presented at 3 important conferences. One at Easter in Cyprus, second Easter 2025 in Belgrade, and INSES conference in Almaty, Turan University. Sharing research results also, I had my internship at Wolfson College, University of Cambridge. I also won an internal grant from University of Silesia in Katowice, Poland. Then also in 2023, I completed professional development course in University of Sussex, UK. And also I attended early career researches organized by European Educational Research Association in Portugal. And icing on the cake, I am going to present at IARA 2026 in Los Angeles, April 8 and 12, with topic of my dissertation, Exploring EFL Teachers Media Literacy in Kazakhstan, a case study, and I am going to present a poster session and also TED Talks. Thank you for your attention. You're welcome with questions. Диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша жасалған баяндама тыңдалды. Құрметті кеңес мүшелері, сұрақ қоя беруіңізге рұқсат. Ағылшыншаға бару керек сияқты, мына кісілер мүлдем қатысып отырған жоқ, мен баяндауға. Қатысып отырған жоқ па? Иә, соған кішкене аударып берсеңіз, не істеу керек біздерге? Жақсы. Менің сөзімді аударып тұрсаңыз, иә? Рұқсат болса. Қайталайын, диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша. Сіз естіп тұр ма екен? Мазмұны бойынша баяндама тыңдалды. Құрметті кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз болса қоя беруге рұқсат. Good day. So today we are listening doctoral dissertation of Елеусіз, and now her dissertation theme topic is exploring EFL teachers media literacy in Kazakhstan case study. Now, if you have a question, please feel free to ask. Habiba. Can you hear us well, Amanda? Good. Do you have any questions? Would you like me to ask a question? Yes. First of all, can I just say, well done to Igor for all of that work and a huge amount of learning. Thank you for sharing that learning with us, because I learned from your work, so thank you very much for that. I wondered if you could talk to us a little bit more, Igor, about the
different stages of your research. So how did you use it at the different parts of your research to help you to learn? Thank you very much, Dr. Amanda Roberts. Yes, my conceptual framework was developed. It was one of the main parts, and it took a lot of time. And of course, it was very useful for us. So I put three big piles, like perceptions of media literacy, in the center media literacy practices, and also factors. Of course, at the early beginning, I didn't know how to figure it all out in one, but by studying and analyzing 660 papers, and this framework, I created this framework using all these papers, all research in this area, and especially for perception, Eisen's and Badura's theories, they helped me, and we integrated it like self-efficacy and attitudes of teachers. So how confident are teachers in using media during their daily practices? This was emerging that it was extremely helpful, and later this first conceptual framework, it was like a foundation for creating our own interrelating media literacy domains, and we make analysis and discussions using these three domains. Later, in the middle, we put media literacy practices, and there emerged critical media literacy. First of all, we started Kellner and Shea 2009, 2019, because they, studied this deeper, but according to the recent studies, also we added there and 4 media literacy domains emerged for that. They were multimodality, intertextuality, deconstruction and representation, and also while analysis and coding, so we had their sub-skills, development of their sub-skills, we coded it, and it was extremely helpful in analyzing all these findings, a lot of findings, and later put it into discussion. Contextual factors, I think this is the strength of my research, because prior research to this, they studied mostly practices or perceptions, but I tried to understand teachers, EFL teachers, as living in the context, and these factors, they are influencing them. So, including their policies, because they all work under the same policy guidelines, curriculum, it was very important. Then infrastructure also, if their perceptions, they think it's important, they think that they are ready, but infrastructure is a huge gap and they cannot implement it. And they don't have professional development courses and they don't know how to do it. All this interrelated rather than separate, and they are reciprocal, mutually helpful, so they shape and reshape each other, all these three. And also school structure and culture, especially in rural school, I observed that they want to implement, but structure is top-down and they don't appreciate it. Besides, they have competitive culture. That's also, again, if you do something new, you know, so they say that, oh, you did this, and there will be like shaming in all these discussions or the demonstrative lesson, for example. And they also, to be on a safe side, better don't implement some new practices. And media literacy is comparatively new for EFL teachers in Kazakhstan. So in this way, my conceptual framework enriched this, helped me to analyze findings, discussions part, and also one of the key in my study is 3 interrelated media literacy domains also emerged from this conceptual framework, but by my own findings of the research. So in this way, I think, could I answer your question? I don't know. So you did. That was very, very helpful. Thank you. Рахмет, тағы сұрақтар қойуға болады. Келесі сұрақ қоюшылар, құрметті кеңес мүшелері. Сұрақ қойыңыздар, белсенді таңдайық. Ms. Aygүл, I would like to ask one question. I noticed that you used a lot of English-based literature in your work, but I found several Kazakh, the local study which you used during your research. So could you tell me
did you find any useful research related to media literacy, which were written by local researchers, and did you use it was helpful for you or not? And if you can, could you tell me some of the authors who are investigating the media literacy in Kazakhstan? Thank you very much, Dr. Yes, I cite you a lot, and I like all your papers, but here I think you are asking about dissertations, am I right? Yeah. Yes, I explored about 7 or 8 new, more or less new 5 years, I guess, dissertations, so they are by and I tell this by the end of the chapter 2, by the way, in my dissertation, and they are Kuanisheva 2021, Tajenova 2022, Serpaeva 2022, Koshanova 2023, Huatbekova 2023, and their research is good, so it's not exactly about EFL teachers media literacy, it's not case study. However, there are some good attempts are taken, and I think they are also very important. They are more concentrated in higher education. I don't know why. Is it a tendency in Kazakhstan to investigate higher education institutions, universities in this way, and mostly pre-service. Yeah, students, especially Kuanisheva, Tajenova, Serpaeva, they were concentrated and focused was this. But I need in-service teachers and case study. I couldn't. Maybe I haven't. But how I try to analyze everything. I put media literacy, their competencies, EFL teachers, but there are some nice papers, not dissertations. Urkunova 2025, Ismagulova 2024. They also touch about how to say global competencies. Yes. And media literacy is a small part of global competencies, and there are some nice attempts, nice papers in Q1 journals, and I like this. I like when people investigate a lot about SDG goals, equitable quality education for all. These papers I use, and these dissertations also. They were primarily focused in higher education, but okay, still the models that they suggested by Serpaeva, for example, if I'm not 2022, yeah, it was nice. So she also tries to, but it's mostly pre-test, like post-test, and results are of course experimental. Quasi-experimental, and there was one good model which I also saw and thought, wow, this is a model, and I'm also trying to create one, and what are the commonalities, what I can use, and I also cited them, and it's very good that we have such research. Thank you very much for your question. Thank you. If I could answer. Thank you. You did. Thank you. Thank you for your presentation. Yes, in your chapter 7, if I'm not mistaken, in that the part of your presentation, you proposed some practical recommendations and policy. And from your personal perspective, which one is the most urgent of recommendations for improving the integration of media literacy in Kazakhstani schools, and what justifies their priorities? So their prioritization, sorry. Prioritization. Okay, thank you very much for your question. Nice. I think we could understand your point. So here, I guess, like Siri also states this, that mostly in Kazakhstan, yes, we position schools as a driver of human capital development, yes, and we want just global outlooks, says that emphasizes on digitalization, inclusion, quality education. That's also good, comfortable schools, some good, nice initiative policies we have. But what is missing, especially in the letter of National Academy of Arts and Science that is distributed to all teachers at the beginning of the school year. So there are not a clear conceptualization and guidelines how to develop media literacy skills. So that's why
if we are living in top-down like system, so probably policy recommendations to policy they are more urgent, if I frame it like this, because everyone works according to guidelines. Of course, I'm not telling that teacher agency is not important. Yes, teacher agency is important, their personal beliefs is important. But as long as all my find is, most of the teachers, they say that no guidelines, we didn't have, I don't know, am I doing the right thing or not? So most teachers told this. So I think policy guidelines, good conceptualization of this is necessary. And of course, some courses, practice, then practice. That is why from this, my position into this research, as I am working and investigating media literacy for more than 10 years now, I think it's still important because we still live in media saturated world and this global misinformation era. So media literacy, it means cognitive safety and resilience to people. And I think we cannot just say that it's not conceptual. I think this is, how to say, it should be framed like a framework in policy first. Okay, if I could answer your question. If you need more, I can expand. Айгүл, first of all, thank you very much. I learned a lot from reading your dissertation. I have a couple of questions, some of them you already touched. First is very basic, conceptual question. So how do you distinguish, or how these notions interact? Media literacy, critical skills, and reading literacy. Because I think you continuously talk about these three things, and I don't really understand how they interact among themselves. And my second question is, have the issue of mental health or well-being ever emerged in your data? How do teachers talk about that? And what media literacy education can do to prevent teachers' burnout or improve well-being among students? Okay, thank you very much. So first question, how media literacy, critical media literacy and reading literacy are interrelated here. So actually I didn't touch upon media reading literacy. So I talked about reading, just developing reading and through reading developing media literacy. So media literacy we understand as a set of competencies, I mean access, analyze and media production with civic awareness and engagement. And here we found interrelation, correlation by Kellner and Shea to critical media literacy domains. So still we cannot just, media literacy is expanding concept and critical media literacy domains, I mean using media analysis and creation we integrated here. As for reading, listening, speaking and writing, they are core language development skills. EFL teachers, they must teach it, like practice during their lessons, and we observe. So how, while teaching reading, they could embed some media literacy practices. So while teaching reading, could they teach this at least one of the competences? It could be media access, analysis, or production by these ways. So I tried to see from this focus to reading, listening, writing, speaking, like whole language development skills. As for second question, ethical, could it prevent teachers from burnout and ethical use of media? Yeah? The question was, has the issue of well-being ever mentioned in your data? Well-being. So actually it was like, when I asked about, do you know ethical pedagogy in this emergent media saturated world? I wanted to ask about like
was there some guidelines, for example, don't post teachers' faces, students without consent into internet, social media, because they do it, and one teacher actually said it in YouTube without consent, they didn't do it. And at that time, I think adaptively, they themselves give me such kind of data. They began to talk about these ethical moments, that it is not good, it's not for values, to use, for example, there could be some advertisements that's inappropriate, there could be some cyberbullying, doom scrolling, even these news topics from regional school, it's emerged from the findings. And I put this into ethical pedagogy still, but of course it needs more investigation and exploration in this domain. So all this stuff like emerged from findings, teachers, their life experience and what they think. And I think this is a very interesting point to investigate probably in further research. I guess. Could I explain? Thank you. I have a question too. I could come thank you very much. You've done a lot of work. I have 3 questions. So first question is related to your research design. Why did you choose multiple case study and what makes it multiple case study? What are the replicated patterns have you found across these different cases? This is the first question. Second question, your sample size. Why did you choose 6 people? Why these 6 participants you've had in your research? And my third question is related to your media literacy domain. So you mentioned about 3 media literacy domains: critical, multimodal, and ethical. How do you think that you had observed those 3 domains in your observed classes? Thank you very much. So first question was about research design methodology, why I've chosen exactly multiple case study. First of all, it enables me to conceptualize and see in depth the 6 EFL cases, and also it is like a in its real setting, multiple sources of evidence help me to understand this phenomena better. And also, why 6 teachers? So actually, probably this was also from practical reasons, how much I could investigate or explore in this time frame. By their willingness also to participate. And here, why 6? So, how to say? One, I thought it will be like inconvenient to make within case analysis. For within case analysis, I've chosen 2 from every school, and also practical reasons as well, access, time, how much I could investigate in this time. And it was purposive sampling, so my criteria was that all of them are EFL teachers, all of them work in one region, all of them work under one policy guidelines, and homogeneity was also they also, how to say, but here, first of all, I thought that probably 3, 4, but it would be difficult to understand phenomena better. So I decided to frame it like 6 because I thought that I could manage all this data, and it would be deep and thick investigation. As for your third research question about media literacy domains, you said they are critical media literacy, yeah? Like how are they observable? How they observable. So they were 3 using media analysis and media production. I used a protocol. Okay. So I use semi-structured protocol, and in this protocol, according to my 4 research question, I make key points.
And also my first conceptual framework where I identified all these key critical media literacy domains in practice, I mean. So they were multimodality, intertextuality, representation and deconstruction, plus ethical pedagogy, and language skill development. So how deep they do it, is the critical analysis domains, and while observation, so I put points and has written all them. Besides, teachers were really helpful. They also provided their short-term lesson plans plus to this, and always we work like after every lesson they have written their reflective reflection. So that reflection also was one of the research tools. So there they reflect about what went well, what they wanted to teach students, and after it, follow-up interviews helped me here to understand what was emerged from my observation. So I asked, for example, why your primary goal was teaching listening, comprehension, I mean. So why did you ask this question? Not about comprehension, but critical analysis. Why they wanted to tell this? Or I like this practice when they say, who was missing from this context? How other people will understand this differently? So they ask these questions, and I ask, why you ask this question? What you wanted to teach? So teachers, of course, they cannot tell me, I am teaching deconstruction media literacy domain. But according to the theory, I see it, and I frame it like coding. Then I say, here it's emerged one topic of media literacy actually. And so in this way, while analysis, this emerged. Thank you. Hi dear colleagues, greetings from Almaty to England. My question will be related to the methodology, which is being now discussed. So you had a purposeful sampling. So it means you purposefully chose 6 females. I wonder, I don't know, maybe it's related to your research, work background, personal experience, but I'm not sure still. The question would be, the research design itself, so like it has several phases and so on. You did a lot of observation, like 73 lessons taught by case study teachers. I just wonder how many males were teachers here in these cases, and the question from that would be which levels or grades, subjects, based on that male or female subjects and levels, are there any observations that certain subjects use more, teaching more media literacy as compared to other subjects and teachers? This is the first one related to male-female dimension. And the other question is related to your ontology. So you are employing interpretivist paradigm, but in your presentation you told that you are searching for practices that they are using. How this is interconnected in between. Yeah, this is the second, and one final would be to the policy, the first question which was here. You've told that we lack of trainings. You have experience of working at Orleo, professional development organization, which is a leading organization in our country. So who should teach this? Who should lead this professional training according to you? Are Orleo or any other organizations ready to do it, even though we successfully implement into the policy? These 3 different dimensional questions for you. Thank you. Okay, thank you very much for your questions. So first one about male-female divine, or how in my studies. So unfortunately in all schools, first school there were 10 EFL teachers, in second school 20, and in third 12. And none of them were male. Yeah, really. According to statistics, also unfortunately, maybe male people are less represented
in Kazakhstani schools probably. So I really wanted to integrate or to have one male participant, but it was impossible. There were no male participants. And probably one school, they have policy like this, single-sex school, all for girls, and they don't employ even much male, I don't know, many male representatives. So this was, but your concern is very correct at this point. I guess further research could have more wide representation and including male and female. So as for my context, this was unfortunately impossible. Second question, interpretivism. So here I mean like subjective meaning and locally and specifically constructed findings I wanted to have in my research. That's why I used interpretivism. I was interested in people and how they figure out and make sense of media literacy themselves. I wasn't interested in doing some hypothesis, for example, yeah, and how or predetermine some outcomes. So I was interested in real people, their voices, their stories, and that's why I chose interpretivism. And I think for case study in interpretivism, for my case study, it was helpful, this research paradigm. And for which one? Policy and training. So I had worked for Odleo for 10 years, I think, as an invited trainer, and still I am doing this together with British Council. Now British Council also employed me as an expert trainer to prepare other subject trainers and master trainers. So I was a developer. Of course, we work with Nile, it's a big team, but I also developed some part of it, and where I teach, I advocate for media literacy. And I say, your question, who is going to train teachers, master trainers, subject trainers? Because yes, so if we don't teach this at university level, yeah, this continuous professional development also don't conceptualize it as primary important thing. So I also, how to say, try to advocate, we put some basics of media literacy skills into this curriculum. And I think, I think of course, continuous development and probably pedagogical universities who prepare teachers, they should incorporate media literacy like subject, maybe not core subject, but as one of the subject, or embed some chapters for media literacy, because this practice not exactly media literacy, but it was like global competencies course and study a little from this. And our government solved this problem, who is going to teach global competencies, and there is a media literacy there. So everyone who has certificate actually according to policy. So we have a history teacher, a geography teacher, she has less teaching hours at school. So okay, teach media literacy, have certificate and teach media literacy. So situation now is in this way. But I think more systematic, sustainable policies should be implemented here actually. Because how to say, media is not stopping and it's really everywhere, and I guess it should be like this. So Orleo will be helpful here, of course, because they have primary access to teachers all subjects. Yeah, thank you. Could I answer? Ана Бейбітқызы, жеткілік қой, рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, біраз сұрақ қойылды. Осымен сұрақты тоқтатсақ, ары қарай мәжілісіміздің келесі кезеңіне өтейік. Рахмет, отыра берсеңіз болады. Диссертант. Рахмет. Сөз кезегі отандық кеңесшісі Қанай Гүлмира Әмірханымызда беріледі. Мархабат. Халықаралық кеңесшіден бастақылар бар екен? Иә, бастайық, жақсы. Сөз кезегі онда келесі Кембридж университеті, Уолстон колледжінің құрметті профессоры Дэвид Фрост мырзаға беріледі. Dear David Frost, are you here? David, can you start your speech, please? Can you hear us, David? Microphone.
We cannot hear you. Hello? Okay. Now we Can you hear me now? Yeah, we can hear you well. Hello. Okay. Would you like me to say something? Yes. Well, I'm not sure how much you want from me, but clearly I'm not in an examining role here today. So I just want to say that I feel very fortunate to be continuing my relationship with Kazakhstan, and in particular with the Kazakh National Women's Pedagogical University. And I'm very appreciative of that connection. And you've been a really good student. I think it's worth noting that you've actually known how to study. You have followed up on all the advice and tips from your supervisors, and you brought it up to a fantastic standard. You brought this work to a standard which I recognise, and I would easily, confidently put forward in Cambridge. If your study was to be presented for a PhD in Cambridge, I think it would be very well regarded. So I think that's been an amazing achievement. And I'm also very impressed by the way you have embraced the academic life. And I think looking around the many, many students I've known at Cambridge, they haven't done that so much. You have really embraced the academic life. You've published in prestigious journals. You've attended many conferences, and you have, as it were, occupied the international academic scene. I think that's very impressive. And partly for that reason, but partly simply because of its content, I think your work is of international significance. I think it's going to really be helpful, not just in Kazakhstan, but across the world. I know colleagues that I have spoken to here in the UK who are very interested in this, and I think that your work will travel. I think people will be interested in it in the future, and it'll have a life of its own. So thank you very much for all your efforts and for bringing this to this point. Well done. Thank you, David. Thank you very much. Рахмет. Келесі сөз отандық кеңесшісі Қанай Гүлмира Әмірханқызына беріледі. Саламатты құрметті әріптестер, сіздердің алдарыңызда бүгін тағы да түрмен шетелге құрмет, осында отырған барлық біздің резиденттерімізге алыстан жақыннан келіп жатқан көп рахмет. It's a great pleasure for me to be here, just to say a few words about Aygul. I think all of the documentations have already been submitted. First of all, thank you to David, Dr. David Foss, for his, contribution to this study. I suppose, David, all the ideas that you shared with Aygul during his stay in Cambridge at Wolfson College, I think, supported her study and the development of this wonderful conceptual framework that she's been able to come with. And then I very much thank you for all the ideas that you shared around this publication thing, David. It was very, very helpful. As you can see, the results are very interesting, as some of the publications were accepted by very nice, internationally recognized agencies and journals. Thank you very much for your support. I think there are two key things that we're trying to prove today here by this kind of approach and study. I think for many of you who are sitting here and doing your PhDs in teacher education and EFL or maybe some other foreign language teaching, the key message is that in our country we don't have any specific law stating that you all have to do quasi-experimental study or positivistic approach studies. I think it's more about our supervisors and the ideas that they are bringing to the table, where you are starting thinking about the research from that perspective. And therefore, I think this is a very much starting point for all the students who are doing their studies, doing their PhDs, which are known as 0108, PhD 08 and 01 pedagogical sciences. That there are some other paradigms other than quasi-experimental studies. And if you open up all those wonderful books, such as Crestwell, Coyne, and many other books on research methods and research design, you will understand that the research approach and research paradigms are huge. So I think by this study, we're trying to prove that please do go and explore. Please challenge your supervisor's ideas, as Aygul did. She challenged me as well throughout this journey. And I think this is more of a challenge to the whole system, saying, okay, why don't we explore some other paradigms
other than quasi-experimental studies. So I'm not trying to, encourage you all, please forget about your, methodologies, but I'm just trying to call for different kind of... Қалыптастырылған профессор, PhD, Смағұлова Жұлдыз Сағитова беріледі. Жұлдыз Сағитова енді сіздің пікіріңіз жазбаша тіркелген, алдын ала сайтқа ілінген. Бірінші ретінде тұр, аха. Маңызды тұжырымдарды негізгі көзқарастарға тоқталуға болады. Егер бұл оқулар міндетті емес, тек негізгі көзқарастарыңызға тоқталсаңыз, рахмет. И поскольку рецензия на русском и казахском, можно я на русском буквально кратко расскажу. Я считаю, что работа очень интересная, повторяю за что у нас в стране, я очень рада, что такая работа появляется, такие работы, да, где вы не только делаете квантитативные позитивистские исследования, а на самом деле начинаем делать кейс-стадис, когда у нас мало респондентов, но вы идете в глубину, вы смотрите другие документы, что по-настоящему квалитативная работа. Спасибо, это качественное исследование, спасибо за это. Не буду ничего повторять, я считаю, что работа вносит большой вклад, очень много сделано нового. Интересно очень наблюдение, что мы видим разницу между контекстами. Очень все хорошо, глубоко описано, мы знаем, над чем нам надо сейчас работать, выводы все обоснованы, достоверны. Единственное, я, наверное, все-таки остановлюсь на замечаниях, да? Над чем, но это даже скорее не замечание, а что можно нам сделать в будущем, да? Чего у нас еще не хватает, и я вернусь к моему вопросу, может быть, не совсем было понятно, почему эти вопросы задала. Да? Первый вопрос я задала, как соотносятся между собой понятия медиаграмотности, да, просто читательской грамотности и критического мышления. Потому что очень часто мы говорим об одном и том же, просто используя разные термины. Да? И что является основой? То есть, начинаем мы с медиалитераси, или мы все-таки должны начинать с читательской грамотности? Потому что медиалитераси это просто вы работаете с текстами разного формата. Если вы хорошо учите читательской грамотности, человек умеет работать с текстом, и не только функциональная грамотность, не только распознавание текста, а умение работать с текстом на разных уровнях, независимо от того, это цифровой текст или не цифровой, может быть, нам тогда не надо вообще говорить о медиалитераси. Да? И если мы хорошо учим критическому мышлению, тоже нужно ли отдельно говорить о медиалитераси. Поэтому я бы хотела услышать вот это, почему мы должны заниматься медиалитераси, когда мы уже можем и так давать учить хорошо читательской грамотности и критическому мышлению. Но медиалитераси важна, потому что мы сегодня находимся в мире, когда вокруг нас цифровые технологии. И сейчас у нас появился AI инструменты. И одновременно мы наблюдаем с вами, как происходит ухудшение ментального здоровья. То есть так много информации, и сейчас последние исследования, которые появились, что дети, выросшие с компьютерами, ну даже не компьютеры, а дети, выросшие с социальными сетями, у них с ментальным здоровьем огромная проблема. Да? И поэтому это был мой второй вопрос. Вставал, говорили ли бы кто-либо из ваших учителей, да, в ваших кейсах, кто-либо говорил о вопросах ментального здоровья? Потому что это огромная проблема сегодня. И вы, наверное, уже слышали, что Австралия, например, одна из первых стран, которая запретила вообще social media до 16 лет, потому что это вред для наших здоровья. Мы также видим, как мы все с вами возвращаемся к устным экзаменам и к письменным тетрадкам, да? Потому что мы понимаем, что все, что мы делаем на компьютере, может быть, это не есть хорошо. А затем появились исследования, что, наверное, надо вернуться к каллиграфии, потому что на самом деле, если вы пишете от руки, мы лучше запоминаем и лучше учимся. То есть вот такие исследования появляются, и это был мой второй вопрос.
То есть, может быть, медиалитераси должно быть о человеческом здоровье, о ментальном здоровье, о нашем благополучии. Что мы, как учителя и как преподаватели, делаем для того, чтобы улучшить благополучие детей и в том числе преподавателей. Потому что burnout среди учителей огроменный, в частности, потому что они вынуждены все делать на бумажке, а потом все это еще повторять на компьютере. Поэтому огромное спасибо за то, что вы подняли этот вопрос. Это великолепная тема, ее надо развивать. Но мне бы хотелось вам дать рекомендацию, что кейс-стадия это здорово, но у вас это было как бы в срезе, да? Хотелось бы увидеть лонгитюдную стадию. То есть как вот человек приходит несколько лет, не сегодня, не сейчас, а что меняется на протяжении, что меняется в школе, как в системе, как в институции, что меняется в стране на уровне политики в долгосрочном плане, и что меняется в практике преподавателя тоже в долгосрочном плане. И еще я могу порекомендовать, поскольку вы смотрите на то, как учителя пытаются создать смысл, да, может быть, рассмотреть еще феноменологию как ваш фреймворк. А так я считаю, что работа достойная, работа заслуживает того, чтобы получить звание присуждения. Спасибо. Рахмет. Келесі сөз. Екінші ресми рецензент, PhD доктор, ассистент профессор, академик Мұхетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, стратегиялық даму жөніндегі проректоры, педагогика және психология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін құрылған диссертациялық кеңес төрағасы Сармурзин Ербол Жанбырбайұлына беріледі. Құрметті әріптестер, баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Шынында да мықты мощный диссерт жиналған мықты ғалымдардан бұл диссерттің мүшесі болғаныма қуаныштымын. Мен кәдімгі біздің талаптарға сәйкес 11 пункттен әдемі жазып қойдым, оны біз оқымай қояйын. Қысқаша айтатын болсам, шынымен жұмыс өте жақсы жазылған. Бірнеше плюстарын айта кетейін. Біріншіден маған қатты ұнаған нәрсе диссертацияны толыққан ағылшын тілінде жазылуы. Мынау екі шет тілі мамандығында білім беру бағдарламасында оқитындар докторанттар бітіріп, орысша не қазақша қорғап жатады. Нелді ескертіп айтамын, ағылшын тілі мамандығын бітірген адам ағылшынша қорғау керек. Орыс тілі мамандығын бітіріп, қазақша қорғаумен бірдей дейді. Сондықтан мен көріп отқан алғашқы екі шет тілі мамандығы Қазақстандағы ағылшынша қорғап отқан диссертациялық жұмыс, сондықтан осыған қуаныштымын. Екіншіден мықты алынған нәрсе бұл тақырыптағы e-fail сөзі, English foreign language. Өйткені біздегі докторанттар көбіне тақырып алған кезде шет тілі деген сөзді қолданады тақырыптарына, шет тілін оқыту, шет тілінің құзыреттіліктері деген сияқты. Енді соны ағылшынша оқысаңыз, foreign language, мен айтамын, тақырыбыңыз ағылшынша оқысаңыз, foreign language, it's any language apart from English. Ол Қытай тілі болуы мүмкін, шет тілі, ол неміс тілі болуы мүмкін. Неге конкретно ағылшын деп қолданбайсыздар деп айтатын едім. Сондықтан қысқартып тұрып, нақтылап ағылшын тілі деп шегелеген диссертациялық тақырыбында өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Екіншіден, біз зерттеулерде өте сирек кездесетін нәрсе бұл ғылыми парадигма. Қандай парадигманы қолданды, неге сүйінді деген сұрақтар. Енді бұл жерде диссертациялық жұмыста интерпретизмнің анық көрінгендігі, оны шегелеп, оның зерттеу сұрағымен байланыстыруы бұл диссертациялық жұмыстың жақсы жағы. Екіншіден, методология, жаңа мендегі әріптестеріме қосылам, бізде көбіне бір қалыптасқан нәрсе бар. Келген диссертациялық тақырып, әсіресе диссертациялық жұмыс педагогикада ол квазиэкспериментке негізделу керек, педагогикалық модель болу керек деген бір қағида бар екен. Соны бұзып жатырып, басқа да педагогикада, әлеуметтік ғылымдардағы әдіснамаларды қолдану арқылы үлкен ауқымды жұмыс жүргізуге болатындығын дәлелдеген жақсы жұмыс істедік. Оның үстіне оны бақырайтып тақырыпқа қойып қою, кейс-стади бұл жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені кейбір диссертациялық тақырыпты оқысаңыз, диссертациялық жұмыс емес, монографияның тақырыбы сияқты болып тұрады. Ал мына жерден анық диссертация екенін көріп тұр. Одан бөлек chapter based болуы, методологияға үлкен көңіл бөлінуі. Бізде көп жұмыстарда методологияны қысқаша қайыра салады, осындай әдіс қолданды деп. Не үшін бұл әдіс? Бұл әдіс сізге зерттеу сұрағанына жету үшін қалай көмектеседі? Міндеттерді орындау үшін мына зерттеу әдісі неліктен таңдалды және оны негіздеу, түйіндеу,
дәлелдеу өте жақсы нәрсе, бұл жұмыста анық көрсетілген. Одан бөлек енді литреси деген медиа литреси оның ішіндегі қолдануы бұл да жақсы нәрсе. Біздегі соңғы 5 жылда педагогика саласында қарасаңыз, диссертацияларды құзыреттіліктерден және педагог шарттардан аса алмай жатырмыз. Мың бір құзыреттіліктерді зерттеп келе жатырмыз соңғы 30 жылда, оның бәрін педагог шарттарында зерттеп шықтық. Ал шынында да қазіргі заман талғай литресиден сауаттылықтың түрлері көп. Медиа сауаттылық болсын, ассессмент литреси, бағалау сауаттылығы, қазір мұғалімдер критериялық бағалау қолданамайды. сауаттылық, data literacy, үлкен даталармен жұмыс істеу сауаттылығы, curriculum literacy, бағдарламаларды әзірлеу сауаттылығы. Сауаттылықтың небір түрі көп. Енді мен ойлаймын, осылай мына темппен біз құзыреттіліктерден артқа шегініп, педагогикалық шарттардан, педагогикалық міндеттерден артқа шегініп, жақсы бір заманауи қазіргі педагогика қажетті зерттеулер көбейді деген сенімдемін. Ескерту бар, енді бір ғана ескерту, мен бұны өзім рецензиямда жаздым. Жұмыс толықтай ағылшын тілінде жазылған, бірақ бізге беймәлім нәрсе, маған сұхбаттар қай тілде жүргізілді. Менің түсінігімше сұхбаттар қазақша жүргізілген. Енді сол қазақша жүрген сұхбаттар, қазақша алынған материалдар ағылшын тіліне қалай аударылды, кімнің көмегімен, және аудару барысында мәдени контекст жүріп кеткен жоқ па. Біз өзі аударған кезде бірнеше peer checking, meaning checking деген сияқты. Сол қалай аударманың, қазақ тіліндегі аударманың ағылшын тіліндегі мазмұны жойылып кетпеді ме? Және сол мазмұнды жоғалтпау үшін қандай шара қолданды? Сосын мысалы даже сөздік арқылы аударылды ма, әлде автор өзі отырып былай сөзбен сөз аударды ма, белгісіз болып тұр. Сондықтан бұл енді ескерту диссертациялық жұмысқа мазмұнын әсер етпейді, тек қана келешекте алдағы уақыттарда осындай ескертулер кішкене қосымша ақпарат берілу керек деген есептейміз. Менің ұзын сөздің қысқасы, менің шешімім, жоғарғы айтылғандарды ескере отырып, Елеусіз Айгүл Бейбітқызының 8-01-703 шетел тілі, 2 шетел тілі білім беру бағдарламасы бойынша дайындалған Exploring AFL Teachers Middle Literacy in Kazakhstan Case Study тақырыбында диссертациялық жұмысы философия дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Көп рахмет Ермолжан. Диссертацияға жан-жақты талдау жасап, оны баяндап бергеніңіз үшін Айгүл, Елеусіз Айгүл, сізге рецензенттің ескертпесіне жауап беру үшін сөз сізге беріледі. Көп рахмет. Бейбітқызы, ресми рецензент қай тілде сұрайды, сол тілде жауап бересіз. Өзіңізге ағылшын айтады, ақша ұрып жатсың. Thank you very much for your review, for your kind words, support. It was very constructive feedback. I appreciate really every recommendations, especially Dr. Smagulova. So you touched about this mental health. So probably first what you asked, I didn't much understand about this. Now, it's very important issue, and only in one school and one participant tried to mention it, but not exactly like she had a burnout, but probably she felt about something cyberbullying. So during my study, it was for about 1 year. She lost 60 kilos in front of my eyes because she felt this body shaming. So it's also like in one of my domains, in representation domains, how ideology about beauty, about success, everything frame people opinions about this in our society. So she herself suffered this also, and that's why she was thinking about this. So always so cautious about content she used, about pictures. She was afraid that if they see all these slim girls, for example, in advertisements, and people stop eating, for example, girls in lyceum. And that's why this was like an issue, but it wasn't mentioned like they're suffering from mental health, but I think this also how a person so much kilos using, I was shocked really, what's happening to you? I tried to ask, and this was like an ethical representation. I didn't dig deep here, but it's something to think over. And longitudinal study, your suggestion, I really appreciate this, because I'm not going to stop
with this study here, because I am already, like we are doing initiative with several teachers, we gather together and we are trying to investigate this inquiry-based learning, already doing this. But it's a very great suggestion. I appreciate and accept everything that you said. Dr. Thank you very much for your constructive feedback. I like that you noticed this, so I thought that no one will appreciate this, that it is earfile, that it is case study, and that probably I thought how we framed our thing like this, especially in my previous defense. Before this, I got a lot of concerns about title of my thesis, but thank you very much that people understand this and they appreciate this. Moreover, yeah, really thank you. And your about research methodology, thank you very much. And as for concerns and recommendations like meaning checking, peer checking, so yes, I could write, explore and explicitly write about this. I didn't mention this, yes, you're right, and I accept this. Yes, it's really important. So probably because I am a language teacher myself, and I consider my research participants, I am a real practitioner, and I consider them also like my colleagues, and we don't think much about those language differences. For me, code switching is okay, and we started the language of interviews, yeah? As all of them were English teachers, no math, no other teachers, and we start by English. So what are your concerns? What you wanted to teach by this question? Why did you ask? So she starts and say, I would, I understand it. And also it's recorded, and I write. Sometimes they switch it to Russian. This also appeared. So it was like all the languages, but mostly tried in English. Only one point when I tried to understand what media literacy means to them. So I felt that they are repeating words. They say, when I ask in English, they say media literacy, it's competence, it's analysis, it's filter, and I couldn't dig deeper. Then I thought, okay, maybe here in Kazakh I could more, and our interviews in Kazakh, they last 1 hour, 2 hours, really in depth. So it was a mixture. But yes, I tried to implement this meaning checking. Yeah, in this regard that I know my languages, so Kazakh, Russian, and English. I tried to this, but it's very good that you notice this, that this is missing, and I accept all your recommendations. Thank you very much. Thank you. Құрметті кеңес мүшелері, енді диссертацияны талқылауға көшейік. Сөз Аманда Робертс ханымға беріледі. Одақ берсеңіз. Dear Amanda Roberts, Professor, thank you. Please welcome. What would you like me to say at this I think we are discussing Amanda now. Final discussion is going on, so we would like to start from you. I'm sorry, I couldn't hear you Final very well. discussions, your opinions, final discussions, please. Conclusion. Conclusion. Okay. So thank you very much once again, Igor, for your work and for your defence of your thesis. I think that the thesis is very well grounded in the literature. I think that you have taken account of multiple different views, and you have questioned those views and critiqued them in a way which demonstrates your ability to step outside of your normal role, perhaps as a teacher or as a thinker, and really embrace other ways of seeing. And I think that is absolutely critical at doctoral level. So it's very easy for us to follow the patterns that we have set for ourselves or that academia sets for us. But you have not done that with this thesis. You have pushed yourself beyond those patterns to find different ways of knowing. And for me, those different ways of knowing link directly to your choice of methodology. So the clarity of your research questions and the way in which you linked those questions to what you were going to do to find out the answers to them was very strong for me in the thesis. I think you could have taken a different route. You could have
developed a questionnaire and asked many people across Kazakhstan their views, but you would have got a completely different understanding from the one you wanted. And your pursuit of a methodology which is less well known, in fact, in my view, was the correct one, because it allowed you to explore the things which you wanted to explore in the areas where you feel practice and theory and policy all need to be developed. So for me, this was a very strong thesis. It was a piece of work which is well considered and which I believe deserves the academic degree of Doctor of Philosophy with no amendments. Thank you. Thank you. Рахмет, құрметті Аманда Робертс ханым. Жақсы талдап берген үшін отырып бересіз ғой қазір. Және мынау диссертациялық кеңестің жұмысының соңына дейін Zoom-дан шықпауын өтінеміз. Өйткені дауыс беру болады. Осы сол кезде керек болады. Жақсы ма? Көп рахмет сізге. Thank you very much. Отырмасыздар? Thank you very much. After discussion, we have to voting process. Yes. Please be here on Zoom conference. Жақсы. Талқылауды ары қарай жалғастырайық. Amanda, we have to vote afterwards. If you could stay with us for a couple more minutes. Thank you. Рахмет. Ары қарай талқылауды жалғастырып, пікір білдіремін деген диссертациялық кеңес мүшелеріне рұқсат. Пікір білдірушілерге. Ресми рецензенттер сөйледі. Пікір білдірушілер Гүлжан Нұрбековна, Анар Нұргизаевна. Бір ауыз пікір білдіріп, қолдап сөйлеушілерге рұқсат. Мен біріншіден Айгүл құттықтағым келеді. Ол бірнеше жылда ұйқысыз түндер, кітапхана, қаншама еңбек. Осы бір жиналған жұмыспен шығуының өзі үлкен еңбек. Шынымен де оны қатты түсінеміз. Қазақстанның контекстінде ағылшын тілді әдебиеттің көзқарасы мен менталитетті және әлемдегі болып жатқан дискуссияға үлес қосуға талпынудың өзі және осыны талпынып істеп жүзеге асырудың өзі үлкен ерлік деп те санауға болады. Себебі сіз бір жағынан жетекшіңізге де сұрақ қойдыңыз, бір жағынан кеңесшілеріңізге де сұрақ қойдыңыз. Ол ірі қаладағы болып жатқан дискуссияны апарып регионнан өткізіп келдіңіз. Бұның барлығы үлкен жаңағы шынымен де жұмысқа егжей-тегжейлі терең үңіліп, оларды түсініп, сосын келіп талқылауға келіп жазып шығудың өзі үлкен еңбек. Осыны айтқым келеді және шынымен де көбіне ескі мектептегі диссертациялардың біз құрылымында білеміз, ескі мектептегі жаңағы әдіснамалық дизайн дәстүрлі, оны да білеміз. Осындай көптеген қиындықтарға қарамастан осыны жазып шыққаныңызға мен өте қуаныштымын. Мен бұны жай ғана айтып отқан жоқпын, себебі бірнеше жыл докторанттармен жұмыс істеп, осы әр докторанттың потенциалын көріп, не зерттеп жатқанын көрінуге болады, қаншалықты жұмыс құнды екенін, әлемге құнды екенін, кім бұдан ұтатынын деген сияқты. Осы орайда мен тек жақсы жақтарын ғана айта аламын. Жаңағы беріліп жатқан ұсыныстардың барлығы әрқашанда орынды, себебі кез келген жұмыстың шектеуі бар. Оны әрине сіз болашақта әрі қарай дамытады және оны сіздің артыңыздан еретін әлі талай жас мамандар болады деп сенемін. Себебі бұл әлі бүгінгі тенденцияны қарасақ, жасанды интеллект, медиа саласы барлығы қарқынды дамып келе жатқаннан кейін әлі де бұл салада көп сіз жұмыс жасап үлес қосады деген мен шынымен де сенімдімін. Себебі бұл жұмыстың сапалы фундаменті болғаннан кейін ары қарай бұны дамыту оңайырақ болады деп ойлаймын. Басқа менде айтар ешқандай жұмысым жоқ. Бірнеше рет жұмысты оқып, өзім танысып қарағаннан кейін тек қана осы жетекшіңіздің еңбегіңіз, өзіңіздің жетекшілеріңіздің еңбегіңіз, өзіңіздің еңбегіңізге көп рахмет. Көп рахмет, Анар Нұрбековна. Dear professors, I was just telling that this was a huge work that continued for several years, and I was relating how the Aygül's
challenging questions towards supervisor, towards external supervisor, towards you, Professor Manda. And these discussions are on a higher level, on international level. And Aygul and Dr. Gulmira Khanai are based here in a big cities, whilst the data collection was in the regional, in a different part of Kazakhstan, which is 1,000 kilometers away. So I'm telling and I'm arguing that she could skillfully connect that in a discussion in this, in her research, that global issues happening in the world and the local things, and she goes back, collects data, and tries to see what can come across together, which is diverge and converge, and so on. So I'm saying that this is a good foundation for further research, taking into account comments and suggestions of our reviewers, and this is a good starting point for another researchers to continue. And also I'm pointing out that in a traditional methodology in pedagogy here, for instance, in any pedagogy related subject, we would say that they use standardized approach to do research. While here Aygul is applying a different perspective, which is also a huge challenge, make it understandable for wider audience, for other teachers, professionals, scientists, researchers from this area. So taking all this into account, I'm just grateful for Aygul for her huge work, patience, resilience, and wishing all the best in the future projects in your area. Yes, thank you. Thank you very much. First, my appreciation for this presentation, and what I would like to highlight in her research is the reliability of her findings. That she tried to use case study, multiple data resources, and her pilot instrument that she tried. All this give the credibility of her research. And жалпы осы кейс стадидің терең зерттеу нәтижелерін алу үшін өте тиімді қолданылған ұтқыр шешім деп санаймын. Және де осы бағыттағы жұмыстардың алдында тұратын алғашқы өнім ретінде біз осыны үлгі ретінде жаңадан оқып жатқан доктораттарға және де қазір жазып жатқан диссертациялық жұмыстарға осы үлгі ретінде таныстыруымыз бізге абзал. Сол үшін сіздің жұмысыңыз өте құнды деп санаймын. Рахмет жұмысыңыз үшін және жетекшілік еткен үлкен қажырлы еңбектің, жетекшіліктің арқасында үлкен жұмыс жасалып. Рахмет. Шешіміңіз қандай? Әрине, оның шешім өте лайықты, дәрежесін алуға өте ұсынылатын жоғары дәрежелі жұмыс деп санаймын. Рахмет. Сәттесіңіздер, мен де бір-екі сөз сөйлесейін. Жалпы Айгүл ханым, сізде және жетекшілеріңізге көп рахмет. Жақсы үлкен ауқымды жұмыс жасалған. Мен байқаған нәрсе, мен өзі университетте істегеннен кейін біз үшін үлкен проблема уақытында қорғау деген. 3 жылдың ішінде оқып шығып, бірден қорғауға шығу үлкен ерлік, және өте біздің қазақстандық жағдайда сирек, оның үстінде әлеуметтік педагогикалық ғылымдарда өте сирек кездесетін нәрсе. Өйткені бірден 3 жылда жазып шығып, 3 жылда қорғап шығу өте қиын нәрсе. Қанша біз тырысамыз. Сондықтан осы үшін де бұл қажырлы еңбектің нәтижесі. Екіншіден мен байқаған нәрсе, болған дейін оқыған мақалаларыңызда 2 скопус шығару, 4 вак шығару, 3 конференцияға қатысу, ол деген 3 жылдың ішінде жасап бітті, оның үстінде диссертация жазып шығу. Одан бөлек жаңағы мен байқадым, тағы бір мақалаларыңыз заңды ревью жатыр екен. Journal Education'де Q1 дейтіз. Бұл деген сумасшедший үлкен білмейді. 3 жылда бұл мүмкін емес дүние деп ойлаймын, бірақ дейін десең мүмкін болып тұрған сияқты. Біз докторантта 3 жылдың ішінде көкетай деп 7-8 мақала түгіл бір мақала шығарамай қаламыз, қиналып жетекшілермен ұрысып жатсақ та, сондықтан мынандай үлкен аз уақыттың ішінде осыншалықты үлкен ауқымды жұмыс жүргізілген
бұл әрине біріншіден докторанттың еңбекқорлығы мен табандылығы, екіншіден екі жетекшінің бір жақсы бағдар беруінде деп ойлаймын. Одан бөлек мен мақалаларды оқыдым, вакқа шыққан мақалаларды, жаңағы Journal of Curriculum Research'те оқығандағы сапалы мақаланы жариялануда өте нәрсе кәдімгі тізбекті, басы бар, аяғы бар, жүйелі нәрсені. Сондықтан сәттілік, диссертациялық кеңесті құттықтаймын, осындай тамаша жұмысты қорғауға шығаруларыңыз. Мен білетін бір өзімнің диссертациялық кеңесім бар, бірінші қатысып жүрмін. Бірінші рет мынандай рұқсат беріліп отырған шет кодтың диссертациялық кеңестің осындай жұмысты чаптер бейс қылдырып, осыншақты айттым ғой, мықты, ана бір шеті Кембридж, мына жақтағы мықты ғалымдар шақырып бір ортаға отыру, Жұлдыз ханымның отырдың өзі қандай абырой. Мықты ғалымдар жинап алып айттым, сондықтан диссертациялық кеңестің жұмыста сәттілік тілеймін. Осындай жақсы докторанттарың шыға берсін, табысты жұмыстар көп болсын. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Professor Frost, Professor Roberts, I'm glad it's an honor for me to be a part of this dissertation council with you. I know you by your research, by your articles, but seeing you in person, even via Zoom, it's a privilege for me. Just I'm talking about this huge amount of efforts you've done before this defense. Because I noted that among the 3 years, the Aigul published 7 articles, 2 of them in the international database, at Scopus database, indexed articles. 4 articles was published in the local journals, which approved by Minister of Higher Education and Science of Kazakhstan, and 3 papers were published in international conference. So apart from that, during the 3 years, I did the dissertation, wrote her dissertation as well. So could you imagine huge amount of work done? Almost 3 papers published. She wrote her thesis. So I'm telling that I'm telling them my gratitude for Aigul for this work. And I'm telling my gratitude for the supervisors, the local supervisor, and internal supervisor, Professor Frost. Thank you for guiding. I do believe that she did this because of the good guidance from the supervisors. So thank you for your hard work which you done, and guidance for the Aigul. Thank you very much. Ақмажан Амурзайна, пікір білдіресіз бе? Бір ауыз. Жақсы. Шын мәнінде өте жақсы жұмыс болды. Ал қосар еш нәрсе жоқ. Рахмет. Өзі талапқа сай жасалынған деп айтқым келеді. Публикациялары да өте жоғары деңгейдегі мақалалары жақсы жазылған. В целом методологиялық тұрғыдан да өзінің концептуалдық фреймворк барлығы жақсы жасалған, өзінің қоям деген мақсатына жеткен зерттеу жұмысы. Жұлдыз ханым жаңа ұсыныстарын айтты, өте қызықты, бірақ ол бұл жұмыстың сыртында рекомендация сияқты басқа ғалымдар қарайтын бір тұстары деп түсіндім. Әрі қарай да сол жұмысқа үңілу керек. Негізі керемет жол ашып бердіңіз. Multiple perspective туралы өзіңіздің супервайзеріңіз айтты ғой, бізде жаңағыдай белгілі бір шеңберге салып тастау, impactful research дегенді басқаша түсіну local ғалымдардың. Осы нәрсе үлкен бір мәселе деп ойлаймын, бірақ сіздің жұмысыңыз соны бұның бізге зерттеуде міндетті түрде бір impact жасау емес, бізге зерттеуде ең маңызды түсіну проблеманы, соны жеткізе білу, шешу жолдарын көрсету, рекомендация беру, ол да бір зерттеу жұмыстарын түрі ретінде. Рахмет. Жақсы, қысқаша аударып беріңіз. Okay. We are really appreciate and thanks for Aigolim's hard working and that mentioned her framework, and we all wish her luck and for your hard working. Thank you very much, and if it's possible, I would like to say a few words about my colleague. I'm from rural school, PhD student, and Fulbright alumni of Eleusis. She had wonderful 6 weeks in USA, Fulbright media literacy coherence,
And I'm also Fulbright alumna for 2023, and I'm here to support her, my colleague and my friend. She has done very huge, hardworking work on her PhD thesis, and I really appreciate and wish you very good continuous professional development. Thank you very much. Құрметті кеңес мүшелері, осымен талқылауды тоқтатсақ, себебі барлық кеңес мүшелері өз пікірлерін білдірді. Әрі қарай ізденушінің диссертациясы бойынша дауыс беруіміз керек. Дауыс беру кезіндегі дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Есеп комиссиясының құрамына Мұхтарова Анар Нұриділдаевна енсін деген ұсыныс бар. Есеп комиссиясының мүшелеріне Ноғайбаева Ақмаржан Алмұрзаевна, PhD доктор, СД университетіне және ғалым хатшы Тілеубай Сандуғаш ұсынылып отыр. Қолдайтындарыңыз бар ма? Дауыс берейік. Рахмет, жақсы, қарсы қалыс қалған жоқ. Жасырын дауыс беру үшін қазір үзіліс жарияланады. Залда тек кеңес мүшелерінің қалуын сұраймыз. Және тағы да бір ескертетін жайт, бізде 9 кеңес мүшесі қатысып отыр. Қандай Гүлмира Әмірханқызы диссертанттың ғылыми жетекшісі болғандықтан дауыс беру құқығы болмайды. Басқа диссертацияға дауыс береді. Бүгін дауыс беру құқығы тек 8 адамда болады. Дауыс беру бюллетені дайындап қойды. Англиядағы әріптестерге ағылшын тілінде дайындалды бюллетень, дауыс беру бюллетені. Кеңес мүшелері ғана қалса, қалғандар босата отырса, үзіліс жарияланады. Құрметті кеңес мүшелері, жұмысты жалғастырамыз. Сайлау қорытындысын жариялау үшін сөз кезегін есеп комиссиясының төрағасы Мұхтарова Анар Нұриділдаевнаға береміз. Сөз кезегі өзіңізде. Рұқсат. Докторант Елеусіз Айгүл Бейбітқызының мамандығы 8-01-703 Шетел тілі 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациясының жасырын дауыс беру нәтижелерін санау үшін таңдалды. Диссертациялық кеңестің құрамы жалпы 9 адам болып бекітілді. Отырысқа 9 кеңес мүшесі қатысты, алайда жетекшіміз доктор Гүлмира Ханай бұл жерде дауыс беру құқығы болмаған соң 8 дауыс ескерілді. Философия докторы PhD дәрежесін беру 8 кеңес мүшесі, пысықтауға жіберу жоқ, қайта қорғауға жіберу жоқ, философия докторы PhD дәрежесін беруден бас тарту жоқ. Қорытындылай келгенде толық 8 адам философия докторы PhD дәрежесін беруге жақтап дауыс берді. Рахмет. Сізді құттықтаймыз. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, есеп комиссиясының хаттамасын бекітейік деген ұсыныс бар. Осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Есеп комиссиясының хаттамасы бекітілсін, қарсы қалыс қалғандар жоқ. Бірауыздан есеп комиссиясының хаттамасы бекітілді. Бүгінгі диссертациялық кеңестің жұмысын ары қарай жалғастырып отырып, диссертациялық кеңес мүшелері, сіздердің барлықтарыңыздың атаңызда қорытынды бар, және қорытындымен бірге жүктемелік белгілер бар. Сол жүктемелік белгілерге көшпес бұрын алдымен қорытындыны бір талқылап алсақ, негізге алу керек диссертациясын ору. Егер ұсыныстарыңыз болса, қорытындыға байланысты айтсаңыздар болады. Негізге алайық деген ұсыныс болса, онда осы қорытындыны негізге алайық. Рахмет. Енді диссертациялық кеңестің осы жерде жүктемелік диссертациялық жұмыстың жүктемелік белгілері бар. 6 жүктемелік белгісі бар. Соған байланысты қазір біз шешім шығаруымыз керек. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаты. Бірде-бір, білімнің сәйкес саласы үшін маңызды зор міндетті шешу. Бірде-екі, маңызды қолданбалы міндеттерді шешуге бағытталған ғылыми әдістемелік дәйектер педагогикалық, биологиялық жасақтаулары баяндалған. Қайсысына сәйкес келеді? Бірде-бір, өте жақсы. Диссертация нәтижелерінің жаңалық деңгейі. Нәтижелер жаңа болып табылады, жеке нәтижелер жаңа емес, қанағаттанарлықсыз. Екіде-бір, рахмет. Диссертация нәтижелерінің құндылығы жоғары, қанағаттанарлықсыз. Жоғары, 3-те-1. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулерімен байланысы. Тақырып мемлекеттік және аймақтық ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламаларға немесе халықаралық зерттеулер бағдарламасына кіреді. Тақырып іргелі зерттеулер бағдарламасына, салалық бағдарламаға, ғылыми ұйымдар және жоғары оқу орындарының жоспарларына кіреді. 4-те-3 инициативті жұмыс. Қайсысына сәйкес келеді? Проект жоқ қой. Проект бар ма? Осы жұмыс бойынша проект жоқ, е? Енді болады, проект кейінді бересіздер. Бұнда 4-те-2 ғой, е?
әріптестер. Бірге зерттеулер, салалық бағдарлама, ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындарының жоспарларына. Дұрыс, 4-2, рахмет. Диссертацияда қолданбалы мәні бар нәтижелердің ендірілу деңгейі. 5-1 халықаралық деңгейде лицензиялар, халықаралық гранттар алынса, 5-2 салааралық деңгейде, 5-3 сала ішінде, 5-4 ұйым ішінде. Сала ішінде болу керек? Сала ішінде ме, сала аралық па? Сала аралық шығар, е? 5-2, қала білесіздер? Сала аралық 5-2, рахмет. Диссертацияның қолданбалы мәні бар нәтижелерінің кеңейтілген қолданылу бойынша ұсыныстар кеңейтілген қолдануды талап етеді, және кеңейтілген қолдануды талап етпейді. 6-1. Рахмет. Енді бүгінгі диссертациялық кеңестің қаулысымен таныстырайын. Диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдансын. Ашық түрде қорғалған Елеусіз Айгүл Бейбітқызының Қазақстан мектептеріндегі ағылшын тілі пән мұғалімдерінің медиа сауаттылығын зерттеу кейс стади тақырыбындағы диссертациялық жұмысының негізінде және жасырын дауыс беру нәтижесінде Елеусіз Айгүл Бейбітқызына 8-01-703 шетел тілі, 2 шетел тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесі берілсін. Көп рахмет, баршаңызды сіздерді құттықтаймын. Уақыттарыңызды бөлісіп, атсалысып қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Және пікір білдіргендеріңіз үшін диссертациялық жұмыстың отандық кеңесшісі, шетелдік кеңесшілеріне барлығымызға зор алғыс айтамыз. Осымен диссертациялық кеңес өз жұмысын аяқтайды. Рахмет, сау болыңыздар.